Мисијата на ММФ во земјава заврши. Македонија го мина првиот филтер, добивме виза за нов кредитен заем од 530 милиони евра, но сепак конечната одлука ќе се носи на бордот на директори на ММФ во Вашингтон. Дали овој кредит е условен, што можеме да очекуваме, какви ризици ја демнат македонската економија, одговори ќе побарам во ексклузивно интервју со шефицата на мисијата на ММФ, Бергљот Баракбу. Велам добро вечер, господјо Баракбу. Good evening. Би сакала во ова интервју да влеземе со едно, можеби малку персонално прашање, од која земја доаѓате и кој е вашиот бекграунд, нешто повеќе за вас. Mr. Veska, it's a great pleasure to be here. Thank you so much for having me. I'm from Norway, and I lived in Norway until I moved to the United States in 2004 to join the International Monetary Fund. Дали норвежаните ја чувствуваат кризата, сето ова што ни се случува, нели? Никој не е поштеден, велат од сите овие последици од економската, енергетската криза, но дали вашите сограѓани во Норвешка веќе ги чувствуваат последиците? It's correct, as you say, this is a global crisis. It's a global economic slowdown and a global shock to price and energy, to price of food products and energy, and is something that is also felt in Norway. Секаде се чувствува, никој не е поштеден. Јас веќе во воведот реков дека мисијата на ММФ во земјава заврши. Според информациите остварени се средби, нели, со фискалната, со монетарната власт, што е очекувано дека ќе има такви средби. Еве едно прашање до вас, во каква кондиција е македонската економија? Ние одамна не сме имале аранжман со Меѓународниот монетарен фонд, но еве во овие кризни времења повторно се одлучивме за тој потек. Ако ве прашаме, ве заминувате од Македонија, со каква оценка за нашата економија? Overall, the economy is holding up well. As we said, it's a global economic slowdown and a global shock on food and energy prices. But we are seeing that growth is still robust in North Macedonia, even if the growth momentum has slowed down. Also, the banking system is holding up well. Non-performing loans are small, and the banks have the buffers that they would need to address the impact of the shocks. We can see that the fiscal deficit will come down, and also public debt is sustainable. It is very good in this respect that North Macedonia qualifies for this instrument from the IMF, the Precautionary and Liquidity Line, which we call the PLL, because this instrument is not for all countries, it's not available to all countries. It is only for IMF member countries that have strong institutional framework and solid policy frameworks and a track record of good policies. And also the borrowing terms on this PLL, they're favorable, so it will help reduce the borrowing cost of the government. Веќе реков дека вие како шефица на мисијата во Македонија и вашиот тим веќе дадовте пас за да се одобри тој заем. Но вообичаено историјатот кај нас покажува дека заемите се условени. Освен тоа што се мерат економските параметри на економијата, треба да биде нели здрава, да има здрави прогнози, проекции, но сепак тоа подразбира дека и ние како земја, како економија мора да преземеме одредени обврски. Можеби реформи, консолидација на финансискиот дефицит, што го имаме и го имаат сите земји поради кризата. Дали воопшто некако парите се условени од ММФ? Што ние треба, каква обврска преземаме, за да можеме да ги трошиме? Yes, so we have what we call a staff level agreement on this PLL, which we got in early October. This is still awaiting the final approval by the IMF Executive Board. There will be monitoring under this program, but since this instrument is available to countries that have the good policy track records, it's also built on trust. It's built on the trust that the response, the policy responses that the government and the central bank are taking is appropriate. Вообичаено, кога ќе речеме мониторинг, реформи,
се подразбира дека нешто ќе треба да се промени во буџетската политика. Буџетот кај нас голем дел завршува за социјални придонеси, за плати на јавната администрација. Тоа се ставки од кои што многу тешко може да се скрати или одземе. Еве некоја проценка, вие имавте увид во нашите буџетски политики. Има ли простор од негде нешто да се скрати за да се заштеди во овие кризни времиња? Што точно вие ќе мониторирате во делот на тие фискални политики? Yes, so responsible fiscal policy is the cornerstone of this PLL, and the government in this respect, they're committed to reducing the deficit. The money that is being available under the IMF's loan can be used for budget support subject to this budget deficit reduction being on track. I mean, it can also be used to help the international reserves of the central bank. In terms of the consolidation, we think that there should be measures both on the revenue side and on the spending side. In particular, there should be measures to increase the base for tax revenue by eliminating tax exemptions, and also measures to rationalize government spending. And this should also help provide some more space to scale up public investment, because public investment is very important to ensure strong growth prospects of the country. It's also very positive that the Parliament last month approved the organic budget law, because the organic budget law, it has fiscal rules, it enshrines the fiscal rules in the law, and this will help make credible the commitment to keep the deficit below a certain level, and also keep the debt below a certain level, also after the PLL with the IMF expires. Едноставно да ве прашам, како да ги забрзаме јавните инвестиции? Секоја година ги проектираме со 1%, со прилично убави, големи суми, и на крајот од годината не успеваме да ги реализираме, а токму капиталните инвестиции се нели суштината, развојната суштина на една економија. Yeah, so capital expenditure, as I said, is very important in order to increase the growth prospects. It should go hand in hand, so to speak, with an improvement in the management of capital spending. I think over the last years, there's been some strong performance in terms of the execution of capital spending. But this is also something that will have to be a continued effort to execute capital spending and to improve the public financial management. Добро, едноставно да ве прашам, до кога ќе се плашиме од инфлацијата, до кога овие ценовни растови ќе се случуваат и ќе ни се закануваат? Изминатите денови сведоци сме дека цените на основните прехранбени производи и суровини на светските пазари се намалуваат, цената на електричната енергија се намалува, на гасот исто така, но онаа закана од инфлацијски притисок трае и сега таа се претвара во закана за рецесија во дел од економиите. Yeah, so the increase in inflation, it's a global phenomenon. It reflects high energy and food prices. It also reflects some lingering logistics disruption from the pandemic. It's particularly present in countries like North Macedonia because food and energy is such a high share of what people consume. So that's why inflation is high. I would say, in terms of which are the policies to address this, I would say, focus on two areas. One is in government spending. It's important to be responsible, thinking about increases in wages, in pension, and the minimum wage. And the second one is that we have already seen the central bank has started monetary policy tightening a while ago. But inflation is still high and will likely be needed more monetary policy tightening
as also in global central banks. Да. Кога велите Народната банка презема мерки, не само Народната банка, нели сите регионални и Европската банка ги зголемуваат можеби постепено, но веќе позначајно зголемување имаме на основните камати. Тоа по правило значи поскапи кредити. Поскапите кредити за граѓаните и за фирмите значат и забавена економска активност. Очекувано сите од нас, па и фирмите, приватниот сектор се воздржува да се зајмува во кризни времиња со високи камати. Тоа значи забавување на економски раст. So we expect growth to slow down. This is what we call a global slowdown. And it's true that interest rates are coming up. They've been at a very low level for several years. They're coming more up now to what we call a normal or a neutral rate. And in some instances, they will have to go above the current rates. So this is going to affect households, it's going to affect loans because the interest rates that they affect companies because the interest rates that they have on the loans will be more expensive to service. Yet we think in the case of North Macedonia that this is still sustainable. We, as I mentioned, the banks have strong capital buffers, so they're well placed to weather this increase in interest rates. Ако ве прашам кои се најголемите ризици за нашата економија во овие кризни времиња, какви се очекувањата еве за растот, за инфлацијата? So the biggest risks are global, and what we're saying for the global economy is that the risks are unusually large and to the downside. One risk scenario is a further increase in energy or food prices. We don't have this in our expectation, but we cannot rule it out. And this will affect inflation, it will affect purchasing power further, it will lead to further tightening of global financial conditions. Another scenario is a recession, for example, in the euro area. North Macedonia trades extensively with the euro area, so this would also impact North Macedonia's economy. We expect that growth in North Macedonia will remain solid in our baseline. We expect it to be 2.9 next year, and then a gradual increase over the medium term. For inflation, it is expected to come down. We're already seeing that the pressures from global food and energy prices are subsiding, and we expect them to be further reduced, which would bring inflation down next year, and then towards around 2% over the medium term. In terms of this situation with the large global risks, it's very helpful that North Macedonia has the PLL with the IMF. It provides a good safety net. Завршува овој месец, заврши вашата мисија. Уште еднаш ќе ве да прецизираме кога можеме да очекуваме конечната одлука на бордот на директори на ММФ во однос на заемот за Македонија? In just a few weeks, we expect to have the board meeting, and immediately after the board meeting, we will make a press release, and we will also make available our report on the IMF's website. Така. Бергљот Баракбу, шеф на мисијата на ММФ, јас ви благодарам за ова непредолго интервју, бидејќи така се договоривме за ексклузивноста на ова интервју. Се надевам на повторна средба, ви благодарам. Thank you so much. Благодарам. Почитувани, тука е крајот на вечерашната емисија. Со ова интервју ја одјавувам Анализа. Пријатно од мене.